On Thursday, the 23rd of February 2025. Welcome to the Thursday's edition of the Good Morning Africa, right here from our studios in Banjul. And wherever you are, thank you so very much for joining us. It's always a pleasure to have your company when we are here to discuss pertinent issues that are happening in the country and beyond. And always, we are so much glad to be here and know that, of course, knowing that you definitely are there, to follow what we do. So we appreciate that so much, and we can't just thank you enough for your support and contributions to the program in many different ways, but especially for those of you who follow us on our various social media platforms and do also share your comments. We will be very much happy to hear from you. So thank you for coming along in this, Thursday's edition of the program. mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Eyeafrica TV amaat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa mu doon programme bi nga xamante ne da ngeen di faral di ànd ak ñun suba bu nekk bu waxtu bi jotee ñoo ñu waxtaanee réew mi ak tolluwaayam réew mi nag buñ ko waxee mën nañu waxtaanee ci yu bari bari li nga xamante ne dafa yitteel askan bi tey tamit noonu lañ fas yéene àndaat ak yéen ci jotaay jële waxtaanee lu am solo te xam naa ne dinañ ci ñëw léegi ci ponk wala li nga xamante ne bëgg nañ ko waxtaanee ci jotaay bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi of course ak Eyeafrica TV waaye tamit ci safo bi ak kóolute bi ci ni ngeen di bàyyi xel jotaay bi di leen gërëmaat bu baax a baax tey nag di alxamis yem ak fukki fan ak ñett ci weeru février 2025 xam ngeen ne ñu ngi countdown ci Gambia at 60 ñu ngi war a màggal suñu independence di talaata bii di ñëw on the 18th of February mu doon juróom benn fukki at bi Gambia moomee boppam ak léegi loolu nag mu nekk lu am solo ci bés bi ñëpp di ko waajal di ko bàyyi xel kilifa yi tamit di ko waajal bu baax a baax ñu ndokkale Gambien si yëpp fa ngeen mun ta nekk ci biir réew mi ci diaspora bi di leen wax happy independence in advance ñaan ñi yàlla njëkk koo fekkee di delloo njukkal ñi nga xamante ne ñoom ñoo taxaw xeex def lu ne ba Gambia moom boppam ci taxawaay ci doxalin ci yu bari waaye nag am na lu bari li nga xamante ne buñ ci defee taxaw seetlu ci jéego yiñ def ak taxawaay bi ndax Gambien si dañ ci am satisfaction am déet loolu yëpp jàngat la laaj waaye du ñàkk dinañ ci ñëwaat incha allah xam naa suba moom dinañ ci def waxtaan bu yaatu incha allah ak waaw next week moom ñu dugga si incha allah but ma jox kàddu gi suma directeur Modou Mohamed Niang moom lay feggool ci jotaay bi suba bu nekk incha allah bu nuyoo den su paree incha allah ñu tabbi ci waxtaan bi ñu ngi séntu tamit nag suñu gan bu yegsee ñu dalal ko war a waxtaan ak moom ci lu am solo li nga xamante ne ñu ngi ko war a waajal ci weekend bi dina am solo ñu waxtaanee lu mel noonu but before then ma nuyu monsieur le directeur borom Costa Road Modou Niang nuyu naa la noo def. alhamdulilah naka suba si. sant yàlla bu baax. ana waa Costa Road. waaw ñu ngi fa. ñu ne la naka yoon bi ministre bi. wala bi gaa ñëw nañ. non dama laaj naka pënd bi. pënd bi la léegi. naka pënd bi yees. waaye pënd bi moo njëkk de balaa tali de am. non waaye pënd yi du benn xam nga pënd yoon bu yàqu sorry pënd yoon bu yàqu. ak pënd yoon buñ jóor garabul bu weex. wala bu xonq bàyyi ko fa dem. pënd yi duñ benn de. pënd yi duñ benn. non du benn. ok. lu problème bi. so boobu moom dafa mel ni dañ ko fa ñëw teg problème bi moom xam nga ko rek nuyu naa la ba pare gos danga ma day xëy rek dugal ma si yooyu noonu. waaw nuyul gars yi. gos sax sa yoon bi pare na moo tax waaye man it incha allah suñu yoon bi la. suma yoon de suñu yoon. non yow bundu nga jógee. waaw man nii laa day jógee. waaye yow fii suñu yoon la fii suñu yoon la parce que yow tamit da ngay jaar si bundu yi wala doo fa dee jaar. non sa yoon bi rek sa yoon bi pare na léegi téye ko noonu rek. déet du suma yoon la yow everyday fa nga dëkk fa nga dee jaar everyday. waaw. waaw. yow it waaye tamit da ngay dem Bundung daanaka every other daanaka hardly a week pass by to demuloo Bundung. soo mun naa yàgg nag mun naa mu weer du ma dem Bundung. yow xam nga si dara sax. déet léegi da nga ñëw yàlla de romb suma koñ sax du ma la yëg ne. da nga dee invite suma koñ léegi du ma lay yëg ne sax ñëw nga foofu. yooyu noonu nga dee def di. ay déedéet yooyu noonu nga dee def di te man moom tout monde boo compté du passé benn yoon wala ñaar. yes waaye temps yi ñi ngi am caméra si brique bi de soo fa rombee rek naa la gis. da ngeen am CCTV caméra. si brique bi foofu waaw ku fa romb ren laa gis de. gars yi fixe nañ. loolu du ma si wax dara di moom ba pare nga dem wekki ko.
non kay man dama bëgg a xam ne rek pour ma xam ne dama foog ne security wise moo tax ñu def ko sax. non security wise boobu ñëwaagut fa waaye am naa caméra daal mu ngi fa nga moytu rek. waaw boobu soo fa jaaree daf lay mag de. pour kan. yow. naa bàyyi gars yi ñu wax ci rek ñoom Alaaji Seka ñoom ñu ngi dugga si. ok ñoom tamit ñu ngi nuyoo si ñoom Babou Ice ñu ngi ko nuyu moom ñëpp ñu ngi dugga si Keba Fati from I think. is it Sweden or Denmark I don't know boo defee flag yi nii léegi dama ko xàmmee de you name di Keba suma daal ñun flag moom red white blue white green rek leen si xàmmee de ak living naka laa di sax xam nga bu Sénégal moom Afrique yëpp seen français yëpp drapeau boobu leen amee. dañu xala duroo ñoom stars yi bii nii la def bii na la def waaye yëpp daanaka am na green am na yellow am na red. yes ok nuyu naa la bu baax. nuyu ñëpp nuyu waa Costa Route ñaanal leen jàmm di leen wax ñu muñ rek léegi tey rek incha allah. waaw yàlla baax na xëcc bu daggul dikk rek. mbaa mu développement moo yombul. waaw yombul. waaw dafay ànd ak price. yombul waaw waaye am nga rek non xam nga lii di pareel. di lee ñëw baaxul di defaat ak combat du gaaw a jeex. balaa nga jël avance daal waroon na boo jëlee avance di nga sëgg bëree. so waaw gars yi nag dañuy fuuxal rek jël suñu avance waa ji ñëw tuus bàkku benn yoon tuus na fes ak seen machine. foog loo yéen a yàkkamte rek. soo ni leen dee liggéey yoon si yoon dëgg. non dama ne xëy na yéen a yàkkamte. non aaral rek dama laa laajte rek nga waxal dëgg rek. yoo xam nga ne that very day non aaral rek bi ñoo start the minister is there. the PS is there. the NRA all staff almost is there. ñu ne start na ba joxe seen yëpp bu ñëw si ñu si média bi yëpp. waaw 1 2 3 days gisuñ fa peel sax doo ko fa gis wala picaas. ok so loolu tam lan la. affaire la de. loolu kañ bu fekkee nii la kañ la moo pare. so loolu yéeme na but anyway ko amul ndey rek nàmp si maam. ñu muñ rek te xacc comme ni ma la ko waxee rek xacc moom bu daggul rek dikk. dana ñëw waaye bii nag yendoo dang bii kay dafa yendoo dang. dana ñëw fanaanee dang yendoo dang fanaanee dang waaye yàgg dina ñëw incha allah. dana ñëw incha allah waaye di ñaax gaa yi rek na leen Costa Route nekkul yoon booy cof bàyyi wala booy ñëppal. parce que mun naa la wax ne bëri na si yoon yi gën a busy si Greater Banjul area soo ne 1 2 3 c'est parce que bu nga jox ko number 4 oo nga jox ko number 3 te ñoom xam ne impact bu yoon boobu am. so dañ war a xaar ba pare rek ñu attaqué ko benn yoon but na ko laal ko nii rek bàyyi ko people are suffering there because suba bi nii ñu ngi koy block ngoon driver yi ñooy wax ci génne because mun loo block yoon bu nga xam ne nii you are not working dara nekk defaruloo ko. so plus pënd baa ngi saaraan xam nga lu yéeme si block yoon yi nit ñi dañoo fonne moto waru faa jaar. so da ngaa gis moto bu daw ba si oomi jàmbur wala ba si gannaaw yi jàmbur because pour moom dara warta jaar fii because block nañ ko already xam nga yooyu sax mun naa créer accident ak yooyu noonu waaye daal xam naa daal ak luñ mënta nekk war nañ mun a wax nit ñi lu fa nekk waaye daal lu ma la waxal daal job bi moom nekkul di dem asat naa because suñ si biñ ko tàmbalee daal gréde tur xeer si leen ko fa ne ñu ko dem te nekkul doon di xaar loolu because xam nañ ne yoon yi bëri gars yi ñu ngi si di liggéey ba xaaral ba pare rek bu la si coow li dugal bu la si dara dugal bu la si wax ji dugal waaw soo ñoom ñoo ko wax loon président bi ñoom ñoo wax ne président bi lii dina commencé su fekkee ne loolu moo leen fi doon ba loolu noonu ba génnee ne promis wax naa la promise boobu moom jeex na léegi gus already bu doon foundation ñu ne leneen foundation commencé nañ léegi kay lu ñoo wax gars yi dikkatuñ waaye bële moom jeex na so loolu moom am nañ si luñ bëggoon waaye nag dafa nekk yoon bu nga am ne ni it's a busy road war a ñëw ñëw di ko ñëppal war a ñëw laal bàyyi dañ war a ñëw continuer so xaaroon daal ba fuñ nekk na la pare ñu ñëw si bii nga xam ne buñ ko commencé buñ bàyyee dañ ko hand over loolu moo gënoon si yoon bi it's not nit yi dinañ fa sonn parce que dina nekk problème waaw because busy yi du benn de foofu daf di over busy daf di busy yoon bu dafa def Costa Road is danaka business hub la looloo tax business center moo tax dafa jege connection bi tamit nga jaar nii su la neexee nga demee nii wala nga demee na la wala nga demee di other side so xëy na moo tax but anyway xam naa ne PS moom su fi nekkutoon independence bi moom
next week moom danañ ko doon am. but xam naa ne loolu dina tax affaire yi mu jafe by next week but we'll see probably 2 days after. by Thursday also because independence is on Tuesday. The next day I think would be tough for them pour ñu ñëw fii but maybe by Thursday towards Friday we'll see we might get him over pour ñu ñëw ñu discuss what are the plans and probably delay bi lan moo ko sabab parce que ñoom amoon nañ ci mbégte pour yoon boobu start. President bi moom moo ko promise and they want to fulfill that. My only thing my worry mooy xamoon naa ne am na yoon yu bari yi nga xamante ne bëgg nañ mu pare balaa independence because président bi daf ko war a ubbi part of the anniversary so I was thinking they need that maybe push up. mun naa am tam loolu tax probably ñooñu ñu ngi si yeneen yoon yi because yooni Sukuta bii nii gis naa gaa ngi si push bu baax xaw ma si la bokk almost daanaka àgg nañ Latrikunda so ñu ngi push bu baax. Latrikunda moom kay si. Latrikunda Sukuta la boo dee xaaree yàlla foofu noonu foofu nu ñu ko defaree moom mu ngi correct ñu ngi concrete. mooy si roundabout bi. waaw si roundabout bi foofu moom nu ñu ko defaree moom. foofu moom nu ñu ko defaree saa yu ma fa accès ma gis liggéey bi sumaal bi dama day xalaat nawet. passé ma ne lu moo tax ñu fekkee rek moo am solo. waaw fekkee rek moo am solo. waaw yàlla nañ may. yàgg rek yàgg ak yegg waaw dafa am solo nag yàgg fi yegg. xam nga soo gisee moom dama xam ne time boobu soo dama de gis ñi nga egg ci moto mu ñëw nawet. foofu sax moo gënoon a garaaw moto bi ñëw ba si diggi poto bi da ngay wax caakiri bi nag yaa ngi solu nga gis nit ñi ak everybody you have no option. yes. nga cippeelu ci poto bi yaa ngi sol say daal xëy na léegi ñeneen ñi daal yu weex lañ sol. léegi nga war a cross the other side you have foog nga jaar ci poto bi. soo ñëwee ba foofu nga gis for years. nga gis foofu léegi nu mu mel nga ne non lu jot yomb waaye nag lu waroon a teel a am la definitely but. non nuñ ko nekk di defaree. te gis nga yoon bi nag foofu la war a dem connect. gis nga fu concrete bi am noonu yoon bi from si bridge bi all union foofu la moo dem connect. ba dafa war a defaat ni dem Johnson Kawtan. ok yes. all right am na solo nañ apprécier suñu sponsors yi Jah Oil in a bit ñu ñëwaat nag soo dugga ci waxtaan bi and then nuyu leen gis naa ñu bari ñu ngi already di ñëw suñu ma jógee ci break bi wala ne leen nuyu yéen yëpp ñuy seetaan ñu nekk di comment so keep your messages coming nañ xam fi ngeen nekk ñu apprécier leen ndax loolu tamit def si dee baax. yéen dina ngi ci biti di seetaan lu xew Gambia so xam nañ ne am ngeen ci interest bu baax so nañ leen apprécier but quickly ñu ànd ak Jah Oil dellusiwaat léegi di leen fàttali compagnie doomi réew mi la ñu ngi yëngu ci bari ci réew mi ba ci wàllum li nga xamante ne moom mooy essence dëgg na rek mun nañ taay essence dafa xala manqué de xaw ma boo xam naa da nga cee ñëw parce que yow xam naa da nga dee jaar ci gars yi ngeen liggante ko ñu ngi tamit ci wàllum dund bi maalo bi of course Jah Rice mu ngi ci marché bi waaye Jah Cement boobu tamit mu ngi ci réew mi Taiga ciment bi yàgg nañ ci marché bi waaye mooy ciment bu baax bi waaye tamit même mu ngi fépp ci réew mi su ko defee ñu apprécier leen dellusiwaat ci programme bi di leen wax ne na ngi ànd ak Eyeafrica TV seen programme bi di Good Morning Africa mu doon seen programme di leen jaajëfal baax a baax su ko defee ñu gërëm sant bu baax Jah Oil dellusiwaat léegi incha allah. réewum Gambia juddu ci atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ci weeru février ci fukki fan ak juróom ñett yi
réewum Gambia daal di am cëtëñ maanaam moom boppam ñu dippee ko independence réew mi nekkoon ci ay yoxo tubaab yi ci lu ëpp ñetti téeméeri at tubaab yi di noot réew mi di buum mi ginnaaw xeex yooyu doomu réew mi xeex Gambia moom boppam ki ko njëkk a jiite fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février ci ren réewum Gambia màgg na juróom-benn fukki at ci koom gi juróom-benn fukki at ci mbay mi juróom-benn fukki at ci xëyum ndaw ñi juróom-benn fukki at ci yoon ak yoonal ak ci pàcc yëpp Eyeafrica TV indil leen spécial panel ànd ci ak ñu seen xel màcc ci fànn yes bëgg a waxtaanee ndax Gambia fu mu toll foofu la war a toll ci juróom-benn fukki at ci réew mu moom boppam. altine fukki fan ak juróom-ñaar maanaam 17 février 2025 Independence Eve Eyeafrica TV dina leen digtal live panel ci waxtaanee réewum Gambia ginnaaw ba mu amee juróom-benn fukki at ci bu juróomi waxtu jotee ci ngoon jàpp juróom-ñaari waxtu des nañu waxtaanee réew mi ginnaaw ba mu moomee boppam ba am juróom-benn fukki at. All right, welcome back, and thank you very much for joining us. This is Eyeafrica TV, and you are watching your famous morning TV show program in the Gambia. That is, of course, the Good Morning Africa program, a program that comes our way every week from Monday to Friday, and 9 a.m. is the time when we shall be here to provoke discussions on some of the pertinent issues and developments and, of course, happenings in the country. But, of course, if the need arises, we go beyond borders and boundaries to make sure that you are adequately and rightfully informed on issues that are also happening across the African continent and beyond. So it's Thursday, the 13th of February, 2025. Don't forget, our countdown to Gambia at 60 continues. We are very close to the very moment. And of course, Tuesday, the 18th of February, Gambia will celebrate 60 years of nationhood. And so we say, once again, happy independence to all of you, especially those of you watching away from home. I know we are all looking forward to that. And quickly, I will go through some of you. Manuyu len, appreciate len bu baax yéen a ngi seetaan di comment. You can keep doing that. And of course, ngeen wax ñu fi ngeen nekk ñu nuyu leen appreciate leen bu baax. Wax naa ko léegi Babu Ais ñu ngi lay nuyu mu ngi seetaan as always. Keba Fati from Sweden ñu ngi ko nuyu. Alaji Seka Germany. Sulay Mbay also watching. Sulay, is it Italy? Wala suma juumute, right? Sorry, Finland, yeah. Ñu ngi lay nuyu bu baax. And yeah, thank you Keba once again for the appreciation. Kopman Junior from Helsinki, Finland, ñun tam ñu ngi ko nuyu. Rugi Ba mu ne demba seen network bi moom dafa mel ni comme computer baro bi waa ngi tooñ de Rugi encore bi mu tooñ de waaye ñu ngi lay tàngee nangu na and di nuyu Ahmed Diallo moom mu ngi Sénégal, right? Thank you Ahmed. Balde Boubacar moom tamit mu ngi Germany. Bouba Ba ok Bouba, thank you. ñu ngi leen di nuyu bu baax yéen yëpp ñu ngi seetaan. So keep your messages coming. Danañ ko gën a read as we go, and di leen appreciate di leen nuyu bu baax. Wax naa ko ñu bari ci yéen du ñàkk ñu ngi liggéey waaye ba léegi bëgg nañoo xam lu xew ci réew mi moo tax danañ boole di déglu audio bi and then di seetaanaale. So loolu appreciate nañ ko bu baax. Suleiman Chati also from Germany. Thank you very much all of you. ñu ngi leen di appreciate bu baax and keep reacting to what we discuss and what we do. bu ñu xamee rek danañu ne trop jërë ngeen jëf. So balaa ñu duggee ci waxtaan bi quickly ñu dalal suñu guest bi egsi na ci programme bi ñu dalal ko and then incha allah dugg ak moom ci waxtaan bi. Honorable Souleymane Jammeh bu Bundunkakunda constituency moom mooy suñu gan tey ci jotaay bi ñu war a waxtaan ak moom ci lu am solo waaye tamit waxtaan ak moom général yi ci yenn yi xew ci réew mi ndax député la ñoo nekkal askan bi ci néegi député yi ci pencul ndawal réew mi loolu dina am solo bu baax. Honorable, thank you very much for coming. ñu am mbégte dalalaat la ci jotaay ji ñu bàyyi la nga nuyoo ak Gambien si ñu lay seetaan fii ci réew mi ak ci diaspora bi. Many of them are watching right now from different parts of the globe, I should say. ñu bàyyi la nga nuyoo. waaw thank you very much Mr Kanté ñu ngi laa nuyu di la sant bu baax. jërëjëf sa naataango bi.
di Mr Nyang yéen moom suma ay brothers ngeen. jërëjëf fii tamit Eyeafrica daanaka fii duma fi gan di nuyu seen borom kër bi di Lamine Kanté di rafetlu seen jotaay bi tamit di nuyu nag ñoo xam ne ñu ngi si diaspora bi nekk ay Gambien di toppa di current happenings through Eyeafrica TV ñu ngi leen a nuyu di leen sant bu baax loolu dafa wane ne ni fàttewuñ fuñ jógee di use opportunity bi tamit nuyu waa Bundung yëpp askan bi yëpp alkaali bi su ma ko nuyu rek ak suñ imam bi ak suñ pastor yi nuyu na ñëpp waaw ak suma ñaari councilor yi maa ngi leen a nuyu di leen sant bu baax nuyu askan yi municipality bi ak Gambia yëpp jërëjëf yaa ngi nuyu léegi diaspora bi ñu bari ci ñu ngi lay seetaan right now te seen contribution ci réew mi doon lu am solo gis 2024 rek ci luñ xayma ci xaalis over $700 million lañ dugal fii in terms of remittances boo ci doon wax en tant que député parce que nag most of them feel ne xëj na comme xëj na nguur gi nu mu leen war a taxawee dafa xala des xëj na sax li gën a fees mooy affaire élection fu ñu see boot ba pare ñoom impact bu bari lañ am ci réew mi lan nga mun a wax ci loolu pour ñu gën leen bàyyi xel xam ne ay doomi réew lañ dañ génn a uti si waaye lépp lu ñu am ci réew mi lañ koy delloo waaw xam nga loolu moom sax doomi réew doomi réew rek la mun a nekk absolutely weeda mu ngi Gambia wala dafa génn soo gisee ñu nekk si diaspora bi soxla moo leen fa yóbbu soxla bi maanaam mooy ne ida dem foofu liggéey wala dem jàngi wala nekk si leneen pour mun a dooleel sa famille boo fi bàyyi si gannaaw ak réew mi so si kaw loolu te gis nañ ne économique bi du dee nekk benn mais bi foofu moo gën a gën te economic activity bi foofu dafa am doole nga gis ne ni loolu tax na ñuy dee mun a yónnee ay remittances fii te loolu dafa am lu mu dee def si économie bi so mii ni ñoom tamit dañ leen a téye comme nu ñoo téye investors yi because investor dafa ñëw invest xaalisam te xaalis mooy doxal économie te di seen xaalis moom la diasporan yi dee yónnee mu dugg si économie bi so mii ni ñoom tamit am nañ solo torop te definitely lu may wax rek maanaam mooy ne ak nu mun di demee rek gis nañ ne ni seen taxawaay buñ bàyyandeku nañ gis ne ni ba léegi ñu ngi si réew tugal waaye Gambian lañ te ñoom itam bokk nañ am nañ sañ-sañ ak responsabilité boo xam ne nii war nañoo mën a bokka luy doxal réew mi waaw te ñu ngi ko def waaw moo tax nag léegoo-léegi ñuy xalaat ay nguur gën leen taxaw si seen ay soxla si seen ay yitte léegoo-léegi ay yëfir kayit mu nekk jafe-jafe ak yooyu yëpp ñu Gambien si nekk ci biti embassy yi ñu gën leen taxaw seen ay issues waaw loolu lu am solo la waaw because soo gisee nguur di génne du def ay embassy maanaam mooy ne pour digganteem ak dëkk boobu ak doomi réew yoo xam ne ñu ngi si dëkk boobu noonu mu taxaw leen te loolu embassy yi definitely mbiri doomi réew su jógee si dëkk boo nekk foog naa ne waruñoo am benn jafe-jafe da nga leen war a treat with VIP with VIP and diplomatic way because li xew yow yaa ngi si réew moomu noonu waaye doomi réew yu nekk sa doomi réew yu nekk foofu ñu tax ngeen nekk foofu noonu léegi ñooñu seen mbir soo ko mënut a toppatoo loolu dina xala doy waar waaye luñ si nama maanaam mooy ne embassy waruñoo jafeloo loolu dafa war a yomb dafa war a smooth te embassy ak consulat yi dañ war a make sure ne ni they are accessible they are visible also pour xam nga doomi réew yi ñu mun leen a jot anytime bu ñu because léegi-léegi doomi réew su nekkee si réew yi jàmbur first mbokkam mooy embassy bi first contact bi mooy embassy bi because su amee certain situation embassy bi rek moo ko mun a taxaw si lépp loo xam ne ni ngóor la even ñoom fa nekkal sax ñooy suñ koo taxaw sax lu tuuti la because ñoom yëpp gan lañ so moo tax ñu ngi wax ne ni rek am nañ solo te embassy yëpp all over the world yoo xam ne Gambian embassy nañ xam seen rôle xam seen responsibility si doomi réew yu suñu doomi Gambians yoo xam ne ni ñu ngi outside ñu make sure ñu taxaw leen because at the end of the day lii moo tax ñuy leen a fay te lii moo tax ñu nekk si dëkk bi so nekku ne ni da ngaa nekk di toppatoo affaire bi ko loo war a toppatoo
sa affaire réew su jotee da nga war a teg yëpp nga toppatoo loolu. loolu mooy priorité bi. loolu am na solo bu baax parce que ñuy dem di compter over 30% ci GDP bi loolu ñooñu du neen du secteur bu ndaw. moo ñam dafay baax ñu leen di gën a taxaw. jàppale leen seen ay yitte. seen ay soxla léegi-léegi def dee ñu bari dañ dee am ay jafe-jafe ci yu bari. du dee yomb ak ñoom parce que yaa ngi ci biti. moo tax nag ñoom ñu nekk foofu te ñu ngi leen ñu dugal ci xaalis bu bari ñu war leen taxaw loolu dana lu am solo te foog naa ne mon ñang loolu danañ ci gën a taxaw bu baax xam naa ne danañ ci waxtaan soo diaspora bi definitely ñu ngi play rôle bu am solo. lu am solo waaw. am dañ war a yomb si gars yi. ba pare ñoom sax bàyyi leen xel bu ko jafe-jafe sometime mu am. mun naa am fekk Gambien bi moo mor mun naa am fekk dañ tooñ Gambien. waaye loolu comme nu Souleymane wax ñoom. seen loxo gudd na bi nga xam ne nii buñ ci yëngatoo rek nguur bi def koo dégg parce que am na luñ def waaw am na luñ def suma doomi réew bi neexuma wala du jaaduwul wala li ngi leen ko bëgg a def wala am na lu leen naxari fexe wala seen nekkuwaay wala ñu ngi leen am comme war nañ ko mën a lijjanti daal ak anyhow buñ seetaan gars yi rek nekk seen office yi ñuy bàyyi xel gars yi jafe-jafe yu nekk ñu ñëw def ko because nag su fekkee den waxante dëgg rek su fekkee def ne li ñu war a def ñoom am nañ njëriñ si réew moomu waaye su fekkee defaluñ gars yi li ñu war a def doomi Gambien si nekk si biti ñoom ñi ngay def li ñu war a def bi ko comme noo ko waxee 30% nga bokk ko si li koom-koom muy yóbbu réew mi daanaka dafa mel ni sax ñoom bokk neen sax si consulat si ak ambassadeur yoo am ñi ngi ci bitim réew li leen a fayee dafa mel ni ñi itam dañ si contribuer sax si gos ñoom ñëpp si xaalis koppari réew mi leen a fay te ñooñu dañ dugal loolu si koppari réew mi kon dafa mel ni bokk neen si ñu leen a fay soo kooku nag boo nekkee fu mu nekk nga ëpp ko loxo ëpp ko tànk gën koo sori kàddu su nekkee si jafe-jafe da nga koy taxaw bu si buggee nekk nga taxaw ko balaa sa nekk nga taxaw ko bu soxlaa document si mu ñu tra lijjanti ko parce que loolu mooy seen cër foofu war a taxal diggante ñaari réew yi exemple leen yoo xam ne ni dañ nguur réew muñ ne rek réew moomu def leen a bàyyi xel waaw ñu ngi leen di jaajëfal bu baax su fekkee ñu ngi ko def ñu gën a jàpp su fekkee ñu bëri si ñoom defuñ ko ñu gën a bàyyi seen xel parce que nag seen ministre of finance moo taxaw fësal lii si kanami Gambien kon loolu is something loo xam ne lu am la waaw te xam naa ne sax yëpp ñëwut bagage yi ñu may yooyu bu ñëwoon 1 billion du ngay dégg ko noonu boobu moom beneen affaire la lu nekk boot yàlla ñu ngi leen di gërëm baax ci taxawaay bi am na solo voilà su ko defee danañ wéy ci waxtaan bi bot balaa ñoo ñëw ci li tax honorable xëy na mu ñëw ci dëggantaan mooy am na li ñoo waajal ci weekend bi lu am solo ak waa Bundung bot balaa ñoo ñëw ci loolu just quickly xam ngeen démba ci bëccëg IGP mooy njiitali police bi dal dina janoo ak taskati xibaar yi addu ci situation wàllu kaaraange réew mi li ko waral nag gis ngeen am réew yu am ci different places recently ci réew mi tax na nag loolu mu dur xëy na tiitaange moom ni mu ko waxee démb sax ci askan bi ñu jàpp ne nag dana am solo pour ñu ñëw janoo ak waa réew mi wax leen lan moo xew déggantaan ak yan taxawaay lañ ci def waaye jéego yi nga xamante ne police bi def nañ ko ba xëy na sax teg loxo yéen na ci sambabo yi nga xamante ne démb gis ngeen leen ñi jotoon a follow programme bi live on Eyeafrica TV gis ngeen ñooñu ci niñ leen jàppee waaye tamit fexe ba tey am luñ ci jàngee loolu nag dinañ ci indi report bi nga xamante ne jot nañ ko cee def indi report boobu déglu yenn kàddu yi nga xamante ne IG wax na ko ñu comment ci tuuti ak Honorable Souleymane Jammeh balaa nag ñuy move on ci main talking point xëy na bi tax mu ñëw ci jotaay bi su ko defee dinañ ànd ak report bi nga xamante ne def nañ ko démb ci press conference bi nga xamante ne police bi def nañ ko jëmee ko ci wàllu kaaraange réew mi surtout nag ci armed robberies yi nga xamante ne xew na lan moo xew ak naka lañ ci taxawee ñu déglu lu soog a nag dellusiwaat léegi-léegi ci programme bi. Following a series of high-profile robberies that have sparked nationwide concern, Inspector General of Police Sidi Mukhtar Toure has assured the public of the Gambia Police Force's unwavering commitment to combating crime. Addressing the media on Wednesday, IGP Toure acknowledged the growing security concerns, but emphasized the law enforcement is intensifying efforts to track down perpetrators and strengthen crime prevention measures. He assured citizens that with the support of the government, the police are taking proactive steps to restore public confidence and ensure national security. Investigations into the recent robberies at Access Bank and El Hel Enterprises in Banjul have uncovered links to a notorious criminal network led by one Ansumana Jaju, widely known as Ansu. Jaju, a fugitive with a history of organized crime,
dating back to 2014, had previously escaped from custody while on trial for the robbery of Guarantee Trust Bank in Bakau. He has since been implicated in multiple heists, including a 2022 case in Senegambia, where a businessman lost a substantial sum of money in the latest incidents. Jaju and his accomplices, Usainu Jabate, Abdullah Jallo, and Omar Seka, allegedly orchestrated an armed robbery at Access Bank on January 22, 2025, making off with $1.6 million. Days later, the gang struck again, targeting El Hel Enterprises, where surveillance footage captured them threatening staff before escaping with cash of $1,245,000 and $1,650,000 CFA in an unregistered BMW. IGP Toure reiterated that the police, in collaboration with regional security forces, are actively pushing the suspects and will leave no stone unturned in ensuring their arrest and prosecution. He urged the public to remain vigilant and cooperate with law enforcement to help curb the rising tide of criminal activities. By now, everybody here in this hall will agree with me that we have all seen the CCTV footages of the alleged robbery which was conducted at Access Bank in Vigil. 3 of them, driven by a taxi driver, went to the bank, as I mentioned during my appearance at GRTS on that fateful day, conducted their operations using these same weapons that they were able to procure. The suspects are no other person but the same Ansumana Ansujaju, Loseni Jabate, Abdullah Jallo, and one Omar Seka. This time also, they jointly shared the money, and each of them was able to get $400,000. IGP Toure further reveals that at the time of the operation, the vehicle used by the suspects had no license plate. However, upon further investigation, authorities discovered that the number plate had been illegally issued to them. After that robbery, considering themselves as successful, now they become emboldened, and in a rare and brazen attack, they strategized and also went to attack a Mauritanian shop operated by Al Hela Enterprise, located along Hagan Street in Banjul. But prior to this operation, they jointly contributed money and bought a BMW ash color, which they used in that operation. Here, I want to state that by the time of their operations, the vehicle was unnumbered. But when we check in the system with the company that are responsible for printing number plates, we realized that actually the vehicle was numbered, it was registered, and the number plate was legally given to them. But as we all know how criminals and criminal elements operate, they remove this, conduct their operations, and instantly fixed the number plate again. The cost of that BMW was $150,000. At the Al Hela shop, $1,245,000 was taken, and the CFA denominations, $1,650,000. Meanwhile, Assistant Municipal General of Police for Crime Management, Dembaso, who heads the Gambia Police Forces Investigation Division,
provided clarification on the recoveries made in connection with the El Hela robbery as part of the ongoing investigations. The money you see before you was money that was recovered. The figure that was stated by the complainants remains to be the same, that is $1,250,000 is $1,650,000 CFA. However, the suspects declined to state how much each had from this money. So what is presented before you is recovery that we have made from them, not actually their shares, because they declined to state how much each of the two had from these amounts that were stolen from the recovery. Also, as you see before you, the implements that you are seeing before you are linked to the respective breakings and robberies that happen as alluded by the IGP. The Gambia has witnessed a surge in armed robberies in recent years, raising concerns over public safety and law enforcement efforts. As highlighted by IGP Ture, one of the most notable cases dates back to 2014 when Guaranty Trust Bank in Baka was robbed, with the principal suspect Amsomane Jaju escaping while on trial. Since then, he has been linked to multiple robberies, including the recent attacks on Access Bank and El Hel Enterprises. Investigations revealed that Jaju and his accomplices have been operating across borders using smuggled weapons and illegally registered vehicles. In response, the Gambia Police Force under IGP Sidi Mukhtar Toure has intensified efforts to dismantle criminal networks, recover stolen assets, and bring perpetrators to justice. For African News, Khadija Tujalo. Thank you very much, Khadija, for the report there, giving us the details as to what was said yesterday during the press conference presided over by the Inspector General of Police, Sidi Mukhtar Toure, which caused to inform the Gambians as to what they have been doing with regards to the recent, or should I say, frequent robberies that were reported in different parts of the country. So li mu nekk li am solo demba la li am foofu ci anti-crime unit bi ci Banjulundin njiitali police bi ànd ak teamam bi ñëw wax ak réew mi wax ak askani réew mi ci taxawaay bi nga xamante ne jot nañ ko def ci yenn attaques yi nga xamante ne am na ci ay béréb ci réew mi ci benn ci banque si ci benn shop bu nekk Banjul El Hela shop ñu jëloon fa nag xaalis bu takku waaye ñi ko def ñu teg leen loxo tax na nag ñu dellusiwaat ci mbir mi naka la demee pour ñu wax nit ñi naka la demee ak xëy na ban taxawaay lañ ci def dégg ngeen ko nuñ ko benn leeral liñ ci indi wàllu kaaraange nag doon yittee ku ne moo tax buñ koy waxtaanee foog ñu yaatal xam naa quickly dinaa dugal honorable mu react ci loolu ak Mun Ñang and then eventually ñu continuer nag programme bi ci leneen so honorable li xew ci réew mi recently wàllu kaaraange xal na ni ko IG waxee démb indi tiitaange ci askan bi ñu bari di wax ba tax na lii bu amee mu fiil ne dana am solo gannaaw buñ amee taxawaay ba xëj na teg loxo ci sambaaboy yooyu ñu dellusiwaat ñu wax ak waa réew mi asoo leen kaaraange dina nekk lu sax ci réew mi waaye it dellusiwaat ci liñ fexe ñoom niñ defee ba teg ñooñu loxo ban jàngat nga am ci li am ci réew mi in the first place ak xëj na taxawaay bu ci police bi am ba tey xëj na ñu génn di wax ak nit ñi li xew ak naka la yëf yi demee. waaw jërëjëf foog naa balaa ma see dem rek. ma congratulate IG ak Gambia Police Force. si response boo xam ne ni def nañ ko. bañ mun a teg loxo. criminal si nii. ñoo xam ne ni lu Gambia xamut. luñ musut a xam. gars yi bugg a isi loolu si biir réew mi. te loolu Gambian yi xamuñ ko. Gambia as a country xamuñ ko. te lii dafa nekk loo xam ne ni am nañ su ay police am nañ suñu ay militaire. waaye tamit am nañ citizen yi. ñun ñëpp fu mu nekk nii waruñoo gis dara lu dul gis suñu réew
gis nañ ñun yëpp ñu nekk police yi suñ boppa because suñ toogee fii di wax ne ni police yi rek ñoo war a def police du jinne understand nga so police mënut a toog fii mu xam lu nekk somewhere waaye nag environnement bu nekk ay nit a fa dee nekk léegi-léegi am na environnement yoo xam ne ni sécurité bi du fa nekk waaye doomi réew yi ñoo fa nekk suñ understandut naka la ñoom tam ñu jël seen matuwaay te loolu dafa nekk loo xam ne ni am na solo waaye suñ leen gërëmee sant lañ si luñ liggéey bu rafet buñ def nii tamit dinañ encourage dinañ wax government bi tamit pour comme am nañ police te lii yëfi kaaraange la te kaaraange ne dafa am jumtuwaay yoo xam ne ni foog nga am ko because number one mobility moom dafa nekk loo xam ne ni foog ñu am ko rek te dégg naa ñu ngi ko doon wax si seen press conference bi te loo xam ne ni loolu priority la boo xam ne dañ ko war a joxe police station bu nekk war naa mun a am mobility absolutely crime su amee incident su amee war nañoo mun a call police yi ñu mun a dem waaye su fekkee ne because li xew criminal si tamit dañ dee mun a géej dañ dee waajal seen bopp security status bi naka la mel suñ xamee ne ni police station yi amuñ moto suñ defee because soo ko seetlooyee ñii luñ def dem taxaw si kaw yoon boobu noonu war a def opération boobu noonu because téye nañ ne even su fekkee ne call nañ police yi sax balaa response bi di am dafa jafe so foog na is high time nguur ñu seet nu ñuy def police dañ war a am moto yu doy warut a nekk station bu nekk sax gis nga every public center like suñ turntables yoo xam ne yaa ngi koo gis nii like soo ko jëlee let's say Tabokoto fii Tabokoto Georgetown Westfield demee ko trafic place yooyu noonu yëpp dafa war a am moto yoo xam ne dañoo station ñu am communication yoo xam ne ni suñ dara xappune rek communication su amee rek ñu dem foofu noonu xam naa ne ok maybe suñ doole bi du àgga to that level of comme western world bi naka la koo defee waaye tamit sécurité bi moom foog ñu amal leen ay mobility jox leen jumtuwaay tamit te dañ war a am because léegi su ma xamee ne ni su ma defee crime fii even police station di nearest police station bu nekk suma boor amuñ one mayor gone so yow nga nekk ak trained criminal boo xam ne ni you are trained to shoot you are trained in all aspects doo ragal waaw because mun ngaa téye ne ni one to one du la munal dara you can find your way waaye lu gën a am solo security muy police jumtuwaay dañ ko war a am dañ war a am mobility te police boo xam ne ni mu ngi si juuti wala nekk even traffic officer yeneen réew soo demee da nga koo gis dañoo am pistol comme lu xappu noonu si Coastal Road bi traffic light bi buñ si doon wax nañ ñu ne dañ war a am dañ leen war a am because li xew criminal bi moom daf laa xoolee ne yow moom moo la gën a am xëy na ñun tamit am suñu officers yi wala police bi foofu tamit dafa am contrasting views yu fa nekk xëy na ñu jàpp ne bu fekkee loolu dina am parce que some of them xëy na seen reaction tamit daf day indi problème mooy foog ñu prépare leen bu baax mooy mentally psychologically you know and then ñu xam naka la ñoo deal if they are armed how to react and all that because léegoo-léegi tamit police bi even with this tear gas rek da nga day gis ñi dañ si di am problème some of them in they reacté jaxasoo ak nit rek fat rek yow nga relax affaire yi su fekkee yaa ngi am nag loolu tamit dafay nit ñi dañ jéem a ne ndax buñ koy def naka lañ koy defam you should be cautious about that don't you think so loolu tamit people are raising issues like that xam nga issue moom situation bu nekk rek foog nit ñi raise waaye dafa am looy def lu nekk da nga koo teg si yoon maanaam mooy ne da ngaa isi ay régulation wala isi ay loi ne léegi police dinañ ti am waaye nag police bi da nga koo yar because xam nañ ne ni sécurité bi dañ leen dee train discipline waaye nit ñi tamit dañ war a am discipline respect seen sécurité because ñun ñëpp doomu aadama lañ mënuma nekk di la liggéeyal di la sacrifice nga bugg a maa fight because foog naa gis naa ko si benn vidéo a civilian muy fight ak security personnel bi directly loolu is unacceptable is unacceptable because li xew police bi duñ ko xoolee as a mere individual police bi dañ ko xoolee as a state authority boo xamee ni moom dafa nekk di doxal
liggéey boo xam ne pour ñëpp. waaw so ñooñu dañ leen war a respect because yeneen dëkk yi dañu respect seen sécurité de. waaw so fii nag dafa am loo xam ne ni moo nekk si biir ba nga xam ne ni sécurité lu am rek dañ leen dee bëleem te dañ war a xam ne nii ñu ñooy bëleem noonu suñ doomi réew yi lañ ñoom dañ sacrifice seen boppa pour mun a nekk sol uniforme boobu so suñ solee uniforme boobu dañ leen war a respect. waaw respect boobu sax démba IGP xal na ko junj tuuti parce que wax na bu lii amee dégg nañ lu nekk. waaw nañ leen xas nañ leen wax nañ lu nekk. waaye nee na ñoom nangu nañ ne. li am ñoom am nañ ci responsabilité waaye tamit nit ñi. léegoo-léegi tamit war nañoo bàyyi xel naka leen di waxee naka leen di jëfee. te collaborate ak ñoom. parce que ñoom tamit si suñu ay brothers lañ suñu ay sisters and aunties ay uncles ñoom ñoo fa nekk. so they are also from the community. so lu am. danañ koy yëg danañ ko feel like everybody but sometimes nu ñu leen di traité maybe mu def day am impact somehow donte ne xëy na duñ ko wax but feel na ne tamit askan bi mooy population bi dañu war a collaborer ak police bi pour enforce wala ensure sécurité ci réew mi. waaw population bi ñoom nañ xam ne ni ñoom civilian lañ. dañ war a am si place civilian waaye ñu amee kaaraange réew mi sécurité yi la soo ñooñu foog ñu respect leen te su ñoo def seen liggéey tamit su fekkee ne exemple. ñu ne ok bul def lii wala waruloo dem nii te loi bi joxul la ko nga bëgg a forcer def ko kana tooñ loolu problème la so affaire bi foog ñu nangulante to certain level because journalist bi da nga koo bàyyee liggéey journalisme bul dem beyond your limits nga bëgg koo wan ne ni man maa la ëppale sa si lii te fekk man yow doo journaliste so yooyu moo ñoo jox problème waaye tamit comme Gambia dëkki jàmm la ñun yëpp benn lañ ñun yëpp benn famille lañ na Gambia ni understand ne ni sécurité yi suñ brothers yi lañ sécurité yi si réew mi lañ nekk ni nguur bu mun di nekk fii muy nguur bi muy any other nguur buy mun di ñëw di seen sécurité bi ñoo fee nekk di seen doomi Gambia ñoo fee nekk so foog ñu jël respect foog ñu am discipline discipline bu ñoom luñ am ñun tamit ñu am discipline boobu doon nga gis ne ni ñun tamit ñu toppal loi waaye affaire yi am robbery bi loolu dama gis ne ni ñun ñëpp suñu responsabilité la te su xappunee rek dañ dee nekk di wax lu bëri si sécurité yi asif sécurité yi jine lañ luy am somewhere ñoom dañ ko war a gis rek ñu dem fa mënut a nekk noonu ona sanga te action tamit su amee foog nit ñi jël seen matuwaay waaye fii da ngaa gis action am sax even exemple safara di génn léegi-léegi sax pour nit ñi tam people are not well informed pour call emergency mu nekk issue ñeneen ñi dañoo gis ñu téye du seen affaire loolu nag dafa métti waaw dafa métti te xam nga lu ko dee waral yëpp xaw ma daal lu tax ndax politique la I don't know waaye politique tamit ñun ma ne politique sax man bonut baax na politique dafa la war a inform nga nekk good citizen politique daf la war a inform nga xam loo war a def loo war a defal sa réew politique daf la war a inform sa responsibility as a human being yow ban impact nga war a mën a def to the society and to the community and the country. Indeed, loolu moo war a am maybe just finally balaa may dugal ñang muri ak balaa ñu move on mooy li am nii am na lu ba pare te mooy armed robberies yi lu xew ci El Hela Shop bi banque bi Farafenni te dafa xala gaaw with a short barely 1 month period li yëpp xew ndax fiil nga ne after police bi taxawaay buñ am ba am ñuñ ci jàppa parce que most of them ni ko IG bi waxee surtout kenn ki this something jaaju waaw has been involved since 2014 si case bu fi amoon and he has been part of the team so ñooñu dafa mel ni gang lañ am so 3 of them bokk na ci ñun téye so do you think this will curtail wala mu koop li nga xamante ne mooy yi frequent attaques yi ñoo gis ci réew mi ba tax nit ñi di tiit ne réew mi su fekkee ne joguñ rek leneen lu gën a garaaw mun naa am so I think na li mun naa ease some of the pressure on the public. waaw loolu even su fekkee ne am nañ yeneen gang members dinañ gën a moytu. ok waaye tamit it's high also time pour police yi tamit gën a toog stratégie seen bopp gën a prepare préparation boobu nag suñ ko defee ak luñ mun di demee
suñ amul resources bi du dem so resources bi fu mu nekk nii nguur dañ war a pare ñu jàppale leen because suñ leen jàppale woon rek at the end of the day complaint bi yëpp dafa ñëw si nguur ak si sécurité fekk xam nga ñoom luñ soxla amuñ ko so man definitely I am in solidarity with the Gambia police pour gis ne ni liggéey bu ñoo def ak luñ jot a def nii wone nañ ne definitely police lañ because liggéey bu rafet bii nii because man gis naa incident yoo xam ne even bu rob nañ nit waaye buñ demee si police bi gars yi lifin mujjee nañoo téye ñooñu waaye xam nga dafa baax tamit di ñuy tamit di wax police yi yu ñoo def nii muy successful waaye benn affaire su amee rek nit ñuy sànni leen xeer te kenn matul ñun ñëpp dañoo jéem even ñuy complain noonu si seen liggéeykaay duñ wax ne ni they are perfect there ku nekk foog nga am manqué waaye manqué boobu noonu da nga seet lan nga mun a def pour adresse loolu augment ko all right mon ñang quickly sa réaction ci démb waxtaan nañ ci lu yaatu but pour ñu gën a feddaliwaat kàddu yi rek ci askan bi waaye ci taxawaay police bi ndax yëfi kaaraange is everybody's concern bu jàmm amul loolu duñ fi mënoon a toog di wax te loo gis dafa am fu moo commencé because li jotoon a xew mënoon naa juróon na tiitaange ak wax yu bari ci askan bi so eventually taxawaay am na ci ba ñu gis li ci am so ndax fiil nañ ne mun nañoo gën a am xel bu dal ni ko honorable waxee ak tamit xëy na ñi doon xalaat def yenn jëfi ñaawteef yi buñ gisee li xëy na dañ xalaat ne xam ne fu nekk nii autorité si war nañoo gën a taxaw ndax ay ji asoo na ko askan bi and equally ci côté intelligence réew mi war nañ cee gën a focus bu baax pour mun a anticiper tamit yenn yi ñu gàttandu ko balaa muy am. waaw jërëjëf am na solo bu baax jaajëfaloon nga si kàddu yi rafet na bu baax. waaw bari rafet leen taxawaayu police bi bu baax a baax parce que li ñu war a am yëpp amuñ ko doonte loolu jafe na. waaw waaye as tuut suñu am ñu ngi siy góorgóorlu ba si def seen mandate mooy arali nit ñi ak sàmm seen bakkan ñu ngi siy góorgóorlu bu baax. kanaa di ñaax ñi leen war a defal so nit ñi lu leen di wax loo yëpp mooy lu tax koo xam ne ni xam nga mandate bu ñu am dafa rëy. sàmm alali askan aar seen bakkan. waaw loolu ku am secteur buy def loolu ba pare secteur boobu boo ko cego bokk si secteur yi gën a ñàkk si réew dafay wax loo nit ñi. su dara xewee rek si ñoom bu seen kaw leen koo teg fekke li ku war a indi lu ñu war a am kooku moo ko deful waaye su boobaa nag ki nekk si fil bi la ñuy wax mooy police bi. waaye comme lu honorable wax war leen a taxaw bu baax a baax. support leen. support leen because luñ am lu mu tuuti lii ñu see def effort si ñu si def nii. su dëgg kooku bu amee lu bari dina gën a baax te nag jamono moo toll foofu. gis nga lu mu la wax Tabakoto nangam bu njëkk police station yëpp dina amoon communication ba léegi gisatuma xëy na bu mobile ñëwee nii si la loolu dëgg waaye communication donc doon dem si police nga gis ñu wékk ko noonu bu waxee police yëpp koy déggandoor waaye loolu amatul te loolu dafa war a am ñu man loolu dama ko doon gis noonu dafa am si camp militaire yi dangaa gis antenne bi génn si kaw waaye loolu amatul ay naay ting yi si bari April 10 am na si nga xam ne sax si leen yaaxoo because if I can remember amoon na bundung but April 10 xam nga den lakkoon police station so daf si la yaaxoon su because bàyyi lu me waaye da nga ko doon fekk bu speaker boobu su waxee rek xamal na bu Serekunda ñu ngi koo dégg so something like that dafa war a am te boo xam ne sax du nekk speaker bu nga xam ne nii dafaa nekk si counter bi dafaa nekk fu nga xam ne nii ñu war a déglu loolu ñu koy xerewlu ñoo ko war a déglu ba mu des seen CUG yi nii yooyu mun na nekk communication seen diggante ñoom mu neen boo ko joxee nit ki mun naa am call feneen waaye communication bu ñu war a am fekk duñ ci rax leneen police ak police rek la boo xam ne nii dañoo déggante si gox buñ nekk pour su dara amee mun nañ wax ne jógee na fi de yoonu jàmbur la jaar fekk am na patrol pick-up bu taxaw su ko de traffic light lii la sol nangam soo wit intelligent tam am nga uniforme lu mu mun a jàpp bariwul tey ñii soo leen laajoon ñii lu leen jàpp ku leen jàpp solo uniforme de soo moo tax dañ war a liggéey si SAS SAS tam mu def lu mu war a def because baax na trop because soo amee uniforme amee AK-47 amee si benn pick-up ku bëgg a def lu yàqu naka su dul noonu dana làqu bot su demee nag soo dafa jot
ñi tàggat suñ gars yi ñu mel ni comme ku bëgg a yàq nu mooy mel da nga koy gis mu nekk innocent passine nga fa ne kii mooy loolu fekk bandi la so léegi tam nag ñu ne neen am ku mel noonu fekk moom it kooku lay ut ñooñu ñooy dajee waaye su ma la seetee si pick up rek damaa daw so ñu ngi xam nga dama waxtaan ak ku xam ku intelligent ku xam liggéey intelligent parce que tam intelligent bi tam dafa war a def si nit ki pour mu ragal nga sécurité réew foog dafa am lu mu war a teg lu askan bi ragal oo lu nit ñi ragal it's not doo mun a stop lu bari comme lu ma la wax rek soo bëggee jël mobile honorable bi nga ragal ne am na ku laa gis ngay gëstu left and right but soo demee ba nga xam ne loolu yëpp fekkatul la si da nga ko bëgg a jël rek dem nothing happen so loolu is very wrong and we are in that situation ñi foog ñu affaire yi teg fekk affaire yi démocratie fa la ne tuuti because this is why yu bëri mënuñ koo def because suñ ko bëggee def rek daf na yàqu suñ loxo dañ war a teg yële fële ku jalgati yoon loolu addina bi looloo fi nekk yoon dal sa kaw yoon because ba pare xeexal ñi nga xam ne ni because nga every day ñi ngi ko study naka la mën a demee yàq ba raw yooyu itam every day study naka nga mën a jàppee kuy bëgg a dem yàq ba raw loolu nag intelligent boo ko si demee bàyyi mu jeex police bi dia doing ko ñi ñu leen jàpp nii sax police leen am na ñu nga xam ne duñ dee sol comme CID yooyu ñoo leen téye de waaye du ay yilifam de yilifam moom riite rek la mun wala nga seen ko daw so they are good baax na parce que mun na am nga bëggoon a jaar fi nga seen leen nga daw bis boobu moom fomm na so waaye daal neen gën a tàggat gars yi te na askan bi jàppale leen bañ di leen ŋàññi am na solo ñu jàppale leen bañ di leen ŋàññi because nag ñu xam ne loolu liñ am loolu leen gars yi mun a wersi li nga jaay loolu nga mun a wersi li leen réew mi jox loolu leen mun a def te li nga am rek nga mën a yóbbu marché su ko defee loolu nag buñ leen ŋàññi leen leen jàppale ñun tam buñ gisee kuñ óoluwul ñu dem si pet wax ko police waaw parce que nag ñiy def lu bon ñi newuñ si asamaan si de collaboration baal dañ newuñ tam si biir suuf si de si kër yi leen nekk si néeg yi leen nekk kër yi nekk nekkuñ fa ñoom rek ñoom nit ñi ñoo fi nekk so mun ngaa suspect na diw mii nu ma ko gisee nii óoluwuma ko man de loolu fu ma ko gis moom dinaa sa pexe waaye nag soo fi bàyyee ku nga xam ne ni yow xamuloo lu moo làkk dégguloo ba pare itam ñu seere booda yi right now nii réew mi lu bëree ngi see dugg si te lu bëri di dugg si ñu xam nga ba aayewuñu réew mi Gambia is a smiling coast te loolu mun naa rax of course Amadou ci insecurity bi of course jur ci leneen waaw kon parce que taxawaay xam war nga nañ koo bàyyi dëkk yi bëri ñi ngay opéré seen bande yi bu ñu waree daw ñoo dugg si fii doxut te ñooñu leen intelligent de because ñooñu li seen opération xajut fii ñun waaw yàlla buñ fi so moo tax nag bu neen gérer boo day because gérer ñiy dugg si lan moo la tax a ñëw si réew mi bu fekkee liggéey la rek ok bu ñu la óoluwut dëppal bu ñu fi indil ñun luñ xamul so loolu nag gars yi dañ si war a bàyyi xel bu baax jërëjëf am na solo bu baax a baax su ko defee yëfi karange la yitte ku nekk ci réew mi ak xëj na sax ñu nekkul ci réew mi parce que nag bu daal amut everybody would be concerned about it démba déglu nañ police bi wax nañ te assure nañ Gambian si they will continue to do their utmost best to make sure everybody live safe and of course their properties also have been protected. That's the mandate of the police and they will keep doing that and we all hope dinañ ko def te IGP dem na bi waxee moom bu fiilee ne they cannot or they are not protecting the Gambians he would not hesitate at any time to resign liggéeyam bi fekkee dem nañ bi xam ne mënatuñ ko te loolu foog naa ne tollooguñ foofu te li mu wane ak taxawaay bi nit war na cee mën a am yaakaar ne danañ gën a taxaw pour dalal xeli Gambians yi ak ñu yeewoo ci réew mi ne jàmm ak dal bu ñu xamee incha allah danañ fexelal mu continuer di am ci réew mi bu baax a baax ñu ngi leen di gërëmaat bu baax di leen sant di leen fàttali itamit rek ne yéen a ngi ànd ak Eyeafrica TV seen programme bi di Good Morning Africa Good Morning Africa mooy programme bi nga xamante ne ci biir semaine bi danañ ànd ak yéen waxtaanee réew mi ak tolluwaayam ci yu bëree bëri comme ni nga ko yàgg di defee dalal fi ay gan yu wuute ci taxawaay ci yu bëri waaye lépp rek réew mi moo tax ñu koy waxtaanee fu mu nekk nii fukki waxtu tegal na ñaari fukki simili ak benn su ko defee nag dañuy dellusiwaat ci honorable dugg ak moom ci beneen ponk waxtaan bi mooy li tax mu teew daanaka sax ci jotaay bi ndax xam ngeen nag people's representative mooy député bu toogee fii moom sañ naa wax ci lu nekk. moo tax danañ ko waxtaanee laajte ko ci lu ne pour ñu waxtaanee ko ak moom ci réew mi. ñu gërëm leen yéen ñuy seetaan Modou Lamine Ndiaye mu ngi moom tamit Italie ñu ngi ko nuyu ñoom Seydou Sabali xanaa moom tamit Italie la nekk Sana Cissé from Stockholm Ko Seni and everybody ñoom Kéba ak Sana Oncle Sall mu ne moom taay si morning shift la nekk moo tax it na week bi yëpp daanaka nekkuloon di seetaan wat ñëw na
mu ngi comment sax right now so thank you very much for coming nam naa ne moo tax ñu gëj laa gis kay depuis Monday ba léegi waaye ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di ziar ñëpp su ko defee honorable ñu move on ci li ngeen di waajal ci weekend bi initiative bu am solo mooy fexe setal mun naa wax ne Bundung waaye surtout ci highway bi Bundung tali bi nga xamante ne nguuri Gambia dañ ko defal réew defal ko askan bi waaye surtout community Bundung ñu gis yoon bi nu mel jamono ji nga am initiative yow ak say team nga jàpp dafay baax ngeen génn samedi bi on the 15 pour mun a setal tali bi yoon bi mu gën a set because yoon bu bees la xëy na sax mun nañu wax ne ubbeeguñ yoon bi waaye suuf bi daanaka commencé naa bari ci kaw tali bi initiative bi xalaat bi naka la ñëwee parce que yàgg nañu gis ñu defar tali yu bees ci réew mi yàgg nañu gis ñu defal ay gox yu tali yu bees ci réew mi waaye initiative bu mel ni dafa mel ni ñu ngi ko soog a gis lan nga foog ne lii dañ ko war a def at this moment. waaw jërëjëf initiative moom. waaw lu yàgg la. depuis yoon bi bu ñuy defar yoon bi. waaw ma gis ne ni yoon suñ ñëwee bañ ñu defaral la ko. mu nekk lu baax. waaw community bi tamit war nañoo mun a jël responsibility ñu mun see taxaw ñoom tam ñu def seen wàlla. so te lii luñ yàgga plan la. te si biir plan bi sax. bu gaay commencé di teg asphalte bi mooy godorong bi. oote woon nañ stakeholders meeting bu rëy si jumaa Bundung bi. ñu invite stakeholders yi yëpp community bi ak stakeholders like KM National Road Authority NEA National Disaster Police yi ñii yëpp invite woon nañ leen ñu amoon benn dialogue ne liggéey tali bi su paree police yi am nañ wàlla si affaire yi trafic bi maanaam mooy parking yi wrong parking yi ak yooyu KMC wala buñ am maanaam mooy nekk setal yoon bi na ak ñoom ak National Road Authority disaster tamit in case gota am na gota flood su amee su gota yi feesee whatever mun naa cause flood so ñii yëpp ñëwoon nañ te jotoon nañ see waxtaan so si lañ commencé di xelaat na ni waxtu bi su jotee buñ téyee bés dañ bugg a def lii te already téye nañ bés maanaam mooy on the 15 Saturday buy ñëw nii daanaka stakeholders yooyu noonu ñu amaloon dialogue ñëpp ñëw nañ pour bokk si programme bi pour jàpp ci waaw because affaire bi suñ buggee réew mi mu dem foog ñu nangu ñu collaborate waaw because at the end of the day institution sii nii yëpp dañ fi nekkal pour doomi réew mi pour Gambia so te benn nit mënut a def dara so moo tax lii du ne ok Suleiman or whatever so soo ko seetlooyee within the community tamit am nañ Red Cross branch bi within Bundung so seen office baa ngi foofu noonu so moo tax sax ñu jiital Red Cross si mbir mi through their BO branch officer bi pour ak seen volontaire yi ñu def si waaye lii concept la boo xam ne ni emut ne rek setal dafa ànda sensitization because tamit nit ñi soo waxuta ñoom duñ understand te doo mun a wax ne ni yow nooy xalaatee noonu la kenn di xalaatee so moo tax ñu ne dañoo def sensitization loolu commencé nañ even démba sax ñu ngi jëloon PA système di sensitize nit ñi along the highway borom kër yi tamit dugg nañ si kër yi pour gis ne ni ñoom ñoo nekk si kaw yoon bi dinañ ñëw community bi yëpp ñu ñëw waaye bés boobu ñoom kenn ku nekk sa périmètre bi saay si kër bi wala sa business bi si kaw yoon bi yow génnal nga dajalal ñu suuf bi so si programme bi nag dinañ isi ay jumtuwaay yoo xam ne ni dina yombaloo liggéey bi pour ñu gis ne ni suuf bi daal as a community comme am nañ tali bu bees te nit soo amee sa néeg bu bees balaa nga faa dugga da nga koo natuwaaye mu set so loolu tax moo tax ñun tam ñu bugg a jël lii as a community thing comme député la am na ay councilor nekkul ne ni lii dama toog rek def ko waaye maa suma ay councilor ñëpp a si bokka te ebuñ Bundung kese gars yi Latrikunda yi demee ko si député bi si councilor bi si alkali yi ñooñu yëpp bind nañ leen collaboration letter Serekunda tamit di same because soo ko seetlooy waaw Bundung projet bi noonu la tudda Bundung la moo ci gën a am part waaye dafa dem Latrikunda dem Serekunda soo moo tax buggu ñoo toog rek ñu def ko benn affaire soo moo tax ñu involve si ñëpp te lii affaire yi community la
te stakeholders yi yëpp dañ leen involve even political parties yoo xam ne ni ñu ngi within Bundung political constituency chairperson yi ñëpp bindal nañ leen di same letter of collaboration pour ñu xam ne ni ñun ñëpp dañ war a collaborate ñëw def liggéey bi nu mu waree. all right xëy na yaa ngi ko wax léegi xëy na yoon bi Bundung la ñoo wax parce que xëy na moo gën a fees community bi but ñi koy ñuy benefit ci yoon bi is beyond even mun naa wax you know Kanifing or whatever you know ñoom moo ña ñi West Coast leen dëkk waaye ñoom ñëpp danañ fi jaar benefit ci soo xam naa ne war naa ñëw ci affaire yi but ñi ngeen binda invitation bi what has been the response is it positive and am ngeen that hope ne xëy na people would heed to the call pour génn participate parce que léegi tamit is one thing pour nga oote waaye génn bi def dee jafe ci ñu bari surtout su fekkee li nga xamante ne mooy initiative lu mel ni yaa ngi ko soog a def ñëw nag clean li nga xamante ne mooy yoon bi loolu foog naa ne ku ne war nga ci am interest. waaw moo tax bu ci xelaatee lii because Gambian bi tamit léegi-léeg foog ñu understand Gambian yi nu ñoo xelaatee because suñ ne development nit ñi dañ foog ne ni ok dama war a engage into something loo xam ne ni ay million or whatever waaye soo ne community nit ñi dañ ko dee tuutil torop duñ ko dee fulal soo ko seetlooy sax am na certain corporate businesses or in living yi duñ ko dee fulal that much waaye ñun suñ lii am nañ ay partners yu bëri youth organisations yu bëri yoo xam ne ni already ñeneen ñi sax ñoom seen boppa ñoo show interest na ni they really want to participate te man tamit muy MP xam naa ne Gambia fii ñu bëri suñ ma ooyee within Bundung or outside Bundung dinaa dem jëflante ñoom waaw because of that ñu bëri they are on board yaakaar nañ ne ni incha allah moo tax ñu ne it's going to be a grand community activity so te grand la moo nekk because xam nañ ne nit ñi dina ñëw te liggéey dina am nu mu war a demee waaye ba léegi nag dinañ si bàyyi xel comme loolu laajte ni the aftermath of the exercise si laay mën a toog ma mun a gauge the whole situation because am na ñoo xam ne ni bind nañ leen and we expect na ni even soo deful dara sax taxawal rek nga joxe ndox because letter bi concept note bi dafa spell out everything te ñuñ binda yëpp tamit even at the level of the community ñu ne jëlal even soo mënee spare sa 30 minutes 1 hour nga spare ko rek baax na ñun luñ war a def maanaam mooy ne dinañ provide food lunch dina am dinañ provide ndox te matériel yi tamit dinañ provide lu bëri pour ku am da ngaa isiyaale waaye ñu ni tamit dinañ isi te am nañ stakeholders already ñoo xam ne ni definitely KMC demoon nañ foofu waxtaan naa ak mayor bi te already sax mayor bi délégué na sax because loolu yëpp dañ commitment la woon bu ñu defoon si dialogue bi KM représenté waxoon na ne pari bi su paree dinañ isi seen service personnel yi pour everyday ñu nekk si kaw yoon bi di ko clean so already KM ñoom commencé nañ loolu pour gis ne ni loolu mu nekk luy continuer because tali bi defar nañ ko def nañ pavement so doo ko mun a bàyyi noonu mu nekk ay mbalit so NEA tamit jox nañu ay bagages ay pousse ay cleaning materials ñoom tamit def nañ lu leen war National Road Authority tamit ñoom tam pare nañ pour mobiliser seen moto yi ak yeneen cleaning material si bés bi ñu isi ko SSTP si boppam ñu def contract bi ñoom already tamit ñoom ñu ngi si right now ñu ngi si yoon bi sax di wàññi liggéey bi te bés boobu tamit ñoom tamit dinañ mobiliser seen equipments yoo xam ne ni dinañ ko soxla si bés bi pour ñu use ko so da ngaa gis ne ni essencerie yi Castol mu ngi fa GMPC mu ngi fa ñii yëpp ñu ngi si jàppa ak yeneen businesses yi waaw like banks waaw banks yi nag Trust Bank lañ am foofu ak GT Bank binda nañ leen dégganguñ leen waaye ñu ngi déglu waaye xam naa ne Gambia Tourism Board def nañ dara ñoom tam ñu ngi siy jàpp bu baax Castol bi ñu ngi siy jàpp bu baax nawek sax because ñoom suñ partenaire lañ waaw jafe-jafe am nañ ko ñaaw waaye
am nañ a very good working relationship. ok ñoom tamit jàpp nañ si. because soo seetee flyer bi. bëri na ñoo xam ne ni definitely ñu ngi jàpp si. was this something you initiative bi expected wala ñeneen ñi dañ ñëw as a surprise. ñeneen ñi already sax def nañ moo tax set setal bi. clean up bi because su ma nee set setal nit ñi dañ ko dee téye as the normal traditional set setal. waaw exactly moo tax dañ ne. duñ foog ñu waxee ko noonu because li xew loolu la nit ñi xam waaye lii is more of a clean up to remove all the sand from the highway du seeseta boo xam ne dañoo jël ay mbalit or whatever tali buñ am mu nekk lu bees si ñun nguur isil ñu ko waaw moom lañ bugg a jël ownership bi pour def clean up bi foofu noonu te incha allah yaakaar nañ ne affaire yi ñu ngi ñaan si yàlla tamit mu def si barke mu nekk loo xam ne ni dina mun a inspire yeneen communities ñu def ko absolutely loolu lu am solo la xëy na mun nga da nga cee mën a comment but before then ma la ci honorable lenn rek parce que tamit léegi loolu du mën a ñàkk honorable mu ngi def lu am solo initiative bi rafet na already sax ñu soo interest wane na ko ne on Saturday dana nekk something big and great te loolu lañ yaakaar incha allah but then député nga waaye politicien nga si political party nga bokk du ñàkk am ñu ko xoolee xëy na ñu ngi ko def lii for political reasons and all that mu ngi def lii ak nale at some point ndax loolu foog noo tamit dina am xëy na any part bu mu play ci loolu kii ci fi la bokk ak yooyu xëy na yeneen political party yeneen parti sax fii ne suñ ko defalee xëy na dana ci am score ak yooyu what do you think of that ak ban clarity nga mun a indil ci loolu pour nga xam ne lii is for the community, it's for the people, not about Sulaiman as a deputy or as a politician. It's for everybody. loo wax ni loolu am solo la. yaakaar naa ne sax jeneen yi soo gisee maybe du ñëw. dañoo xoolee Sulaiman as politicien. Exactly. waaw te Sulaiman yes politicien la. waaye politicien boo xam ne ni la I believe in positiveness. moo tax ma def lu ma war. xam nga mënoon naa toog sax business is along. duñ leen engage sax duñ dem sax sensitise leen ñun dañoo gëm suñ parti kese mobilise ñooñu ñu bëgg a suñ parti ñu ñëw ñu def ko waaye maa ngi laa wax ne ni lii moo tax sax man maa ngi si de waaye gis nga Red Cross xam nga ñooy dañu neutral scouts yi yëpp they will be on board gis nga ba si martial arts yi because leen na ñun we believe in the community if you are within our community ñun dañ feel na ni we should be able to collaborate we should be able to engage each other because we are close to you and your businesses understand nga waaye ku ñu xoolee loolu moom du loolu dina am ñeneen ñi dinañ gis ne ni dafaa def lii pour ñu gis boppam waaye léegi su fekkee ne loolu la du ma doon engage yeneen communities seen councilor yi seen MP seen alkaalo yi du ma ko doon def understand du ma doon def tamit binda all political parties seen constituency chairpersons yi boole leen su fekkee ne comme loolu la because suñ ne du political waaye dañ ne all inclusive meaning you need to identify your key stakeholders schools yi yu nekk within Bundung binda nañ ñëpp jox nañ leen letter te letter bi sax du ne support mostly de yooyu noonu yëpp letter of collaboration la day nekk ñu wax la luñ bugg a def on the 15 and ñun luñ war a def ak yow tamit lan lañ expect from you so which is very simple and clean and there is nothing loo xam ne is political there because that day ñuy coordinate activity bi si lu ëppa mooy nekk Red Cross ak scout yi ak yeneen youth organisation like martial karateka yi martial arts yi ñii yëpp ay groupe la yoo xam ne ni we've been doing so many things together and whether the corporate companies they come or not this settle inshallah will go through because we believe in our community we believe in the community spirit te yaakaar nañ ne taxawaay buñ def yàlla du ñu seetaanee noonu suñ initiative boo xam ne pour askan bi la pour bu baax pour ñëpp mu yaaxu loolu moom incha allah su soobee yàlla si télé lañ nekka we don't want to brag waaye xam nañ ne so far so good arrangement si logistics yoo xam ne ñu ngi ko put in place ak di commitment boo xam ne am na si nit ñi loolu rek doy nañu even démba rek dañ jël PA système di wër tali bi ak town bi pour informer nit ñi léegi
loolu soo nekkee waa Bundung ñu oola léegi waruloo gis leneen ñu ne la tali bi ko tali bi du Souleymane moo ko moom nguur bi dañ ko fa def pour askan bi yëpp ñoom moor gars yi West Coast yi yëpp foofu lañ war a jaar so te tali bi mun na connection si ko understand na yéen tamit seen tali bi ñu ngi ko toppatoo mun naa am su ñëwee mu connect nga gis ne ni ñun ñëpp ñu bokk ko because at the end of the day soo ne xam nga politique bi daf ñu sonal waaye te foog naa dañ war a di xool nit ki man-manam ak lu muy def because ñun lu ñuy def su fekkee ne dañ is fake duñ ko def de invitation yi yëpp duñ dem si programme si waaye dañ dee try whether within our Bundung or outside Bundung boo ñu yégalee suñ ko xamee we try to go because xam nañ ne that's the way forward waaye di taanantu wala léegi-léegi di seet ok maybe benn musician ñëw nga dem nga jënd 80,000 table so sometimes you don't even understand what Gambians lan la Gambians si bugga because loo xam ne ni yëfi local people yi la loolu duñ ko dee am duñ ko dee lifin te moo tax nag we need leaders ñoo xam ne ni they don't have to look at that level they need to look at the grassroots people looy mun di def grassroots bi suñ si gisu seen boppa you don't have to take because already these people ñoom already am nañ ñu ngi move on so they don't associate themselves with the grassroots gis nga big time events yi yoo xam ne millions la if you come they will invite you sit in a table waaw ñu wax la dinañ la jox advice or whatever nga dem si yëfi seetaane nga dugal ko si so the thing is inshallah we are calling I'm calling on behalf of Bundung and the Gambian people te di gërëm tamit the government of the Gambia because soo gisee lii yëpp di am ba ñuy koo xelaat ñoom la te nit ki nag bu la defalee lu baax da nga koo wax nga apprécier ko waaye su la ko joxee tamit yow tamit sa responsabilité la nga jël sa taxawaay ñun ay taxawaay la ñoo def nii rek suñ defee lii ba pare council bi mi ngi nii already ñoom pare nañ pour ñëw def si NEA ñëw nañ def nii xam nga man léegi ku ma ne ok def nañ lii mu bugg a criticiser ne ni yow yéen a ngi def lii amu leen jàppale dinaa la wax ne ni kii ak kii ak kii ñoo ma jàppale mu jeex na ñu ma jàppale te dinaa leen recognize dinaa leen apprécier am na solo mun ña waaw am na solo waaw xanaa kay honorable laal ma xam ne loolu dana ko xaw a indil tuuti jafe-jafe mooy duut seetali tali bi suuf bi leen bëgg a génnee waaye dama ragal trop am ñu génne ay saako ak bale wala bunti kër gi génne wala ay saako tegaale foofu noonu parce que xam nga kër yi yëpp mbalit la aussi li problème bi accès bi pour nga yóbbu mbalit dafa xaw a jafeñ tuuti benn nga am sareeti mbaam buy ñëw au moto yi balaa ñoo ñëw mun naa yàgga te boo si tuddee mbiri seetal rek ni mun naa génne bale bunti këram waaye defaale opportunité di génne wala saako yi fa nekk ak mag yooyu noonu. comme ñu nekk si boori kër yi. waaw loolu ma si jaax. ñu dencoon seen mbalit. waaw loolu ma si jaax génne wala seen mbalit tegal ko gars yi. waaw moo tax maa ngi bëgg a laajoon rek ndax. ok def lii. parce que am na rek. waaw dañ ci def liggéey bu bëri. moo tax lii dañ ko yàgga plan kër yi dugg nañ dañ jël flyers. jox Red Cross yi ñuy dem house to house. business to business ñuy wax ak ñoom one to one. niñ ko bëggee ne bés boobu noonu dañoo génn ak tali bi la suuf bi soo lu ngi génnee suuf bi yëpp loolu moom is available dina am understand waaye is not mbalit understand loolu moom sensitise nañ ko waaye comme noo wax ni am na ñoo xam ne ni ñoom duñ xalaatee comme nooy li fi ne waaye tamit waaye ñun nag we are very flexible we can always because xam naa ne dinañ am di required moto yoo xam ne dañ war a ñëw because already NDMA waaw jox nañu seen ñaari truck waaw am nga waaw te SSTP ñëwangut National Road Authority ñëwangut KMC ñëwangut te maybe sax yeneen businessman yu waaw am nga suuf boobu tam lan ngeen si plan bu ko suuf bi mun naa nekk suuf bu baax tam waaw suuf bi lan ngeen si plan pour wala su fekkee da ngeen ko bàyyi xel pour bañ koo jaxase mbalit pour am na lu mu mun tam. waaw xam nga suuf bi nu mel sax. suuf bi moo fa bëri. right now SSTP
some staff of council tam ñu ngi si di wàññi lifin bi suuf bi suñ ko dajalee because right now as I'm speaking to you si suñ baameeli bundung bi dañ commencé di ut suuf pour grave lifin yu waaw bolongi suuf yi waaw non lifin yi baameel yi dañ rës waaw am na ñu wàcce waaw dañ dee rës after nawet yu bëri dañ dee rës suñ ko lifinee mun nañ koo tuur foofu noonu after boobu noonu beneen liggéey la boo xam ne ni ñu right now mi ngi on mun nañ ko faa def waaye di seen suuf bi tam mun nañoo dugg si Johnson yoo xam ne ni am na pax waaw ñu def ko fa so suuf bi moom fu ñu koo dispose moom dina am boobu du problème waaye bés boobu suuf bi ak pavement bi dañ bëgg mu set wecc because lii dafa nekk dañoo provoke mindset nit ñi waaw pare na so dañoo provoke mindset nit ñi diggante street light bi ak gotay ak yoon bi concrete nañ ko waaw foofu la suuf bi di jógee ñëw si tali bi waaw xam nga li xew pavement bi def nañ ko am na lu des si yenn area so boobu noonu dafa war a ñëw because li xew contract bi dañ bokkutoon foofu noonu waaye dañ mujjee compromise situation ñu négocier bañ na léegi nañ yóbbu concrete key to the property line so waaye because of specification yi contract bi duration bi suñ te àndandoom lañ def maanaam lu yokkaat liggéey bi soo ko bëggee def rek meaning kon contract bi mi ngeen niroo du mun a pare on time yow boo bugga so moo tax léegi ñu ne ñu depend on the specification so suñ paree gars yi dañ war a ñëw concrete loolu lañ ma wax te lu dëgër la te contract bi tamit confirmal na ma loolu ne space yu ndaw yu des mu rëy mu tuuti yëpp dañoo def foofu concrete mu dem to the property line nga gis ne ni loolu su amee nit ñi dinañ lifin so because loolu dinañu aar nga gis ne ni suuf bi dina wàññeeku xam naa ne moom fii moom Gambia moom dëkki suuf la waaw dina jafe nag waaye foog ñu provoque mindset bi pour xam nga lii suñ ko defee mun naa am sax mu am ñoo xam ne ñu ne waaw ma ne lii sax foogaloon ne ñuy def lii from time to time voilà waaw lii baax na léegi man su ma setalee suma side kii setal side am yow sa mita bi 15 mita la sa kër bi bés boobu jóg leen rek ngeen seen 15 mita boobu ngeen setal ñu ko so buñ defee loolu foog ñu def ay action pour mindset bi bu change nit ñi mun see roy am na solo xanaa di wax KMC rek ñoom ñu roy si so moom te comme yoon tamit démba rek ñoom ñu ngi yoon suñu community bi ko dañ ko def ñëw nañ communion kafo boo xam ne ni dañ tuddee seen boppu communion ñoom ñëw nañ buñ gisee initiative yi ñoom dañ ñëw pour jàpp si bés bi isil nañ seen kafo bi t-shirts isil nañ ay cleaning materials yoo xam ne ni bëri na pour seen kafo bi nga gis ne ni suñ defee ba pare kafo bi dañoo amee loolu ko kafo boobu dañ dee faral di def cleaning nga gis ne ni suñ buggee def cleaning duñ laajte kenn ñoom dañoo am seen own bagage te ñu ni tamit as a community the aftermath of this cleaning ñun dañoo am bagage yu doy yoo xam ne si biir community bi muy anybody muy any group muy councilor muy anybody su buggee def setal da ngaa ñëw nga request ñu jox la bagage yi nga dem nga toppatoo. Okay, the idea is it to continue this process wala da ngeen koo def one off periodically wala dafay doon luy continuer daal. waaw si suñ concept note bi moo tax ñu request ay bagage so bagage yi suñ ko amee am na yoo xam ne dañ ko see jënda dañ koo keep xam nga léegi soo amee bagage pour nga mobilize human resource bi dafa yomba bi ko bagage yi ñu ngi fa so a group within the highway sax area sax mun nañu wax ne ma ne ñun dañ bugg a seet suñ area da ngaa jël bagage yi rek jox leen ko on est ça so loolu dina fes te waa Bundung di surrounding ñëpp dinañ xam ne ni bagage moom mu ngi fa suñ buggee rek loolu dina yombal affaire bagage bu doy lañuy am waaw bagage yu doy insha allah loolu am na solo it's very good because man comme suuf bi si tali bi daf ñu dee lor trop because tey soo jógee ko Westfield rek immediately before naa pam la xama xoolal foofu rek ba Justice Town ba Latrikunda si marché bi 10 wheel mun nga ko faa tibb suuf 10 wheel boo ko dalee foo tibb ko ba fii di nga am 10 wheel so kon nag honorable lu mu def tam ñu ngi ñaax council bi because loolu KMC is their responsibility ñoom dañ dee ñëw rek oyit balit bi si ko bàyyi fa suuf bi dañ dee roto bu ko seen roto yi nu mu rànqee noonu
du lu yóbbaale suuf tuuti la day yóbbaale bàyyi fa suuf so loolu da ngaa gis site si nga xam ne borom moto bàyyi oo saykul sax bu fa nar a daw daf koo daaneel because suuf bu bari si kaw tali so loolu tam loolu jékkut da ko gaa yi génne kéem si xam nga naka lañ def ba liggéeyuñu ak Diop Abdoulaye Diop that young man ku fi ñëwoon several times di wax definitely mun a defar ay machines yuy clear ba léegi mu ngi si mu ngi puus mu ngi def comme suuf bi waaw suuf bi yuy clear tali bi bij bi tamit same thing di boy has am nga li problème dana seeti gars yi young man but dina amul support bi pour mun a def yenn yi dem na all the council dem na ci ministry he tried very difficult non di problème yi am nga fu ma xam ne bu ma xamee ne gars yi pour ñu jël ko dina jafe parce que ñoom amoon nañ dat machine boobu dañ ko mujjee jaay feeraay dafa riidee ji machine boobu daanaka ba Sénégal pour jël some parts yi mun a defar waaw bale yi waaw daf ko mujjee jëm te daf ko jënd foofu lu seer indiwaat ko loolu la nekkoon di modif gisee naa ñoom ñëpp tëju neen toog neen but you know they don't care because te moom amoon na initiative boobu noonu te mu ngi am team boo xam ne ni they can do that soo leen contrat goon sax mun neen bale yoon bi because dañ dee dem waxi goto yi time bu waxi jotee tam voluntary so waaye am nga am ku mel waaye dañoo ne waa ok yow we'll job with you after that is nothing loolu rek la gars yi dee wax loolu problème mindset bi rek comme Gambia dañ la dee géej sa status bi waaw lañ la dee géejee you are very right waaw xam nga kii amul capacité kii kay xaaral du ma mun a lifi na yow kii te mu nekk ay young Gambian am something new ideas initiative ñu waroon ko doole jàppale ko but it's problem so honorable maybe one last question on this ci tali bi balaa ñëw am na I have some concerns from our viewers ñu ne ma laaj la benn or two things balaa nga lañ ci loolu tali bi la Bundung have become one of the most busiest roads right now. Oh yes. How do you intend to manage the traffic? Waaw boobu tamit waaw boobu even tey si suba balaa maa ñëw fii si suba teel maa ngi woon si Johnson ni démba maa ngi woon si Johnson ni Castol bi because right now ñu ngi defar foofu noonu foofu la ñëpp de maa ngi doon wax a ñoom doon kon wax a driver yi foofu tey si suba maa ngi woon boori Serekunda nele pour wax a li fi nii ba doon wax a police bi because right now sax loolu already am na lu ma war a def parliament te dinaa engage Minister of Interior pour suñ trafic bi suñ last adjournment debate bi sax mention naa ko bu ma waxee lii yëpp lu ñoo def nii si nii yëpp wax naa ko si adjournment debate bi ne léegi ñun community bi dinañ def suñ part waaye tamit dinañ appeal to the Minister of Interior mu work with the works whatever pour trafic bi ñu dimbale ñu si especially parking bi mun nañoo wax ne ni léegi moto duñ mun a suñ mënut a aaye parking at all waaye double parking bu ñu am nañ identify benn side even suñ ko roll benn line moto buy park foofu ngay park unless su fekkee da nga ñëw si bitik pour wàccee marchandise xam nga tamit foog ñu consider businesses yi along waaye comme unnecessarily nga ñëw rek sa bitik muy fii nga taxaw instead nga war koo dugal si laaxa bi nga bàyyi ko foofu noonu di create traffic congestion te right now Bundung dafa busy te yoon bi dafa am lu mu jur because ñu bëri léegi ñu ngi daaneel seen néegi di def magazine si yoon bi because of the economic activity so waaye trafic boobu noonu dinañ si taxaw man dinaa ko pursue with the minister at the level of the parliament because ñun tam foofu mooy suñ doole waaw ñu seet naka la ñoo mun a doxalee because right now dafa doy waar nag waaw xam naa ne si nekkee borom bitik bu ne ak trafic bi laa doon wax sax while the cleaning is done boobu tamit foofu tamit bind nañ inspector general of police man suma boppa dem naa si commissioner KM trafic bi bind nañ di commissioner operation at the level of the division Bundung SO bi Bundung bind nañ ko immigration bind nañ ko SIS yi sax bind nañ leen comme affaire yi comme bàyyuñ kenn so sports committee football teams yi yëpp bind nañ leen te football teams yi ñoom yëpp xam nañ ne every nawetaan dama leen dee dimbali so yaakaar naa ne te dama leen dee wax bu leen nekk liability ñu dimbale leen ngeen play football mu jeex ngeen nekk noonu rek activité su amee doo leen ñëw te yaakaar nañ ne ñu ne ñëw waaye trafic bi daddee wax nañoo ñoom pour ñu defaral ñu traffic management so pour
trafic bi suñ mënee créer na moto yi dem diversion ñu def liggéey bi si tali bi ba bañ pare moto yi ñëw def seen normal lifin bi waaye loolu lañ na ma bugga nañ operational vehicles yi waaw yooyu mun nañoo nekk around because xam nga dinañ am moto yoo xam ne dinañ operate comme like along because nu moo demee highway bi yëpp dafa nekk sesatal bi dafa demandoor mu am ñuy nekkee nii di ñëw so léegi foofu noonu bugguñ moto yi trafic bi dox bi ko daf ñoo affect dañ bëgg ñu def liggéey bi ba mu leen nga gis ne si biir loolu operational vehicle yi dinañ nekk foofu di joxe ndox di move tools yi from one point to another because foofu luñ soxla mooy hard brush bi peel so sobul loolee tamit dina ñëw suñ dajalee suuf bi mun nañ ko faa def moom mu def ko si tàng bi puus yi tamit ñu ngi fa bale jigéen yi ñu dee taxawal nii yooyu tamit jënd nañ si lu bëri pour gis ne ni daal waaw at least nga mën a jël tuuti rek nga defal ko nga sa fellow naam si tamit pour ñëw so solidarity waaw suma néeboo yi moom inform naa leen ñeneen yi moom maa ngi leen ko wax ne ñu ngi si lii pour xam nga ñu ñëw ñu bokka on sanga waaye invital laay bu ko defee ni nga taxawee si yoon bi mooy mu taxawee ko si yoon parce que ñun si yoon bi gars yi dañ ñëw càmpal rek bàyyi yoon yi bund bi da nga puus di puus ba tey yaa ngi bale gàcce nga la moom moo tax sax ko ma dégg ma ne is one of the best MPs non moom kañ moom pour yoon bi luñ si nama bu fekkee ne am nañ collaboration bi rek we are going to show to the Gambian people ne ni we can do it waaw in terms of maintaining and taking responsibility suñ ko munee suñ amee collaboration bi ñun we don't mind ñu teg ay dustbin si yoon bi waaye collaboration bi maanaam mooy ne the community has to collaborate pour gis ne ni dustbin bi ñu maintain ko kenn bu mu ko sàcca kenn bu mu ko abuse so ñu ko war a collect tamit on time ñoom tamit ñu collect ko on time so there are so many things yoo xam ne which we can do as a community fekk sax duñ xaar nguur because li xew we have am nañ idea bi yëpp and whatever because tali bi bu setee am na nu moo setee even mun ngeen def ay flowers ci boori tali bi boobu mooy second phase bi mu doon lu rafet boobu is coming because lightning am na ba pare waaw soo amee flowers that would bring another picture to the community so I think video visionary leadership these are all on the pipeline so loolu maa ngeen noot pour ñun tam buñ suñ bës paree laay danaa ko wax demal si Souleymane mu jàngal waaw waaye parce que laay yoon boobu noonu laay suma senior la nag suma senior non waaye dina ñëw mu jàngal si yow de bu li problème bi moom yoon bi daanaka yëpp moo ko moom parce que from all you si bridge bi waaw Kaw Johnson ba si kër Masta Jaara noonu xam nga boobu lu si Latrikunda moom lu tuuti la ak Johnson Kaw bu gos moom just fii nii la Latrikunda am ak West Coast just jàkka bii nii so da ngaa gis ne moom 95% bi yëpp si all you consument bi la so nañ taxawee nu lay taxawee nu wala mbokkam bi waaye tamit waaw du ma mën a dem jàngal si suñu leena la Souleymane moom mun naa jàngal cabinet bi yëpp Eyeafrica dinañ gërëm di leen sant media houses yi am na ñoo xam ne ni jàppoon nañ ci lifin waaye yéen tamit bokk ngeen si ñoo xam ne bu méttee da ngeen a ñëw dugg si poto bi jël ko am nañ fi interview yu bëri soo lii seen show la yéen tamit ñu ngi leen a oo si bés bi ngeen ñëw ngeen def coverage bi yéen seen boppa di ngeen gis affaire bi incha allah alright amul problème léegi finally one thing laa xam ne moom nit ñi dinañ ñëw parce que wax nga ne lekk na am ak ndox xaw ma ñeneen de waaye joolaa yi ak séeréer yi moom xam naa ñoom duñ des gannaaw parce que lekk am ML Koudia bi mu ma wax ne mu ne man laa ceel about di bundum boo xool safidin Ligli road bi fan la toll how far he is interested to know about that thank you am na keneen tamit mu ne okay you mostly talk about the affaire yoon appreciate nañ ko booy tamit vendors yi fu ñoo nekk yooyu tamit génne seen bagage yi tamit ba si kaw li fi footpath yi tamit loolu tamit ndax bëgg na xam loolu ban taxawaay nga thank you very much waaw thank you man ma yokka ci waaw suñ football pitch bi waaw right now liggéey bi dafa stop ok men fi bi président bi dana fal I think last Monday waaw affaire yi dafa càngagum ñu ngi try contact ministre bi waaye affaire yi amaguñ ok so bëgg na nga xam loolu ok plus
man xam naa ëllëg dinaa ñëw suñu final si wala sax suñu final si waaw jot naa seen invitation bi beneen bi ëllëg la beneen bi Sunday waaw so ñun tam am nañ Sunday ñun tam am nañ waaw Sunday yéen waxta ngeen wax ko seen gars yi bàyyi ma ko suma gars yi waaw léegi kuy laajte ñu ngi leen a gërëm di leen santa lii lañ bugga waaw balaa nga criticize engageel sa representative bi because ñun dinañ leen mën a jox first hand information xaw ma feneen de waaye as far as Bundung is concerned anything loo xam ne development la foofu I can give you first hand information so CSC ñoo fa nekk di liggéey so si jamono bii nii def nañ shop base bi so waaye xam nga léegi dañ isi policy boo xam ne ni yoon yi duñ ko defar te fekk teguñ pipe yi ndox so right now Waterman company ñoom ñoo nekk foofu nu di lay pipes yi so right now ñu ngi boori marché Ngelo ñu ngi lay on both sides nga gis ne ni su yoon bi pare kenn du ko cross so waaye di seen CSC ñoo nekk P18 mooy kër Sëriñ kadi bi kóolooli noonu so foofu tamit ñoom ñoo fa nekk so even barki démba yëpp ñu ngi woon si ground bi su pipe yi pare bi ko relocation si la so yooyu su paree rek dañoo defarati base bi ñu ñëw teg prime bi asphalt bi ñëw waaye naa ko wax ne ni dina am solo drain te dina am street light tamit si yoon boobu noonu insha allah so ñun yëpp nañ ci bokka ñu ñaan ndax yàlla yombal ko mu jeex si jàmm jërëjëf Amel foog naa that answers your question su ko defee keneen kii waaw keneen ki moom affaire yi vendors yi ak food waaw vendors yi boobu tamit amoon na meeting bu ñu amoon last week Saturday amoon na ñu doon waxtaan wax si loolu ne vendors yi am na ñoo xam ne ni sax dañoo ñëw ba si dañoo jël footpath bi yëpp benn nit ñi sax suñ ñëwee dañoo wàcc tali bi dem so loolu tamit is part of our sensitization yoo xam ne ni dinañ leen ko wax démba sax man am na ñoo xam ne maa ngi leen doon engage di leen wax ne ni comme duñ leen mën a wax ne bu leen jaay waaye tamit bu leen block yoon bi te soo leen a jaay foofu noonu meeg soo ne foofu noonu area boo leen nekk yéen all the time taxaw leen ngeen gis ne mu set because suy tilim dañoo gis ne you are irresponsible te council bi mun nañoo ñëw ñu génne la fa te suñ la faa génnee kenn du la taxaw so waaye comme yaa ngeen njëriñoo foofu jëlal sa responsibility nga setal foofu noonu am na solo all right jërëjëf ci leeral bi am na solo Emel mu ne thank you I think he is satisfied and happy thank you very much ci li nga leeral waaw léegi xam naa ne ñu bàyyi la nga tàggatoo appreciate nañ looking forward to Saturday but equally pitch bi la non pitch waa pitch bi xam naa boobu dinaa ko tegoo bi di honorable minister boobu dinaa ko jël boobu moom posam la session buy ñëw nii dinaa ko jël ñoom xam nañ moom xam nga man moom liggéey bi dañ koo def understand waaye liggéey boobu foog ñu collaborer ñuy waxante ñuy engageante waaye engaging you doesn't mean ne ni I am bothering you because da nga am rôle ma am rôle understand nga so te ñun nit ñi la ñoo represent lu mu def nii raytam la mu wax ma ko te man yi tamit dinaa ko àggali te dinañ ma wax dana ko téye waaw mooy insha allah waaw yow ak honorable Moussa Thiam bu Serekunda daal yónni nga leen waaw ñu ngeen cee moom mooy PRO bi moom tamit suñ final si ñu ngi leen di xaar insha allah ngeen teew nga invité ma ñeneen ñi parce que am na ñu wax ne ñoom tamit dimanche la ñoo def bugg a ñoo toppandoo booy bi Serekunda dimanche sa programme dafa bëri bi ko busu mbaala tamit karaté kaay ñu ngi ma invite dégguloo waaye wax leen ne this time tam mun ne invite wax leen ma sa community non bii moom suma community la waaye ñu tam mun ne invite honorable de boole ko honorable Ablaye Cissé waaye du sondé de waaye du sondé sondé mooy suñu final sondé moom non ñoom seen final suma final la. Our league final is oh on yes, Sunday. oh yes, But oh nit ñi yes. am final ñu dem So Sunday. now game play. Wow, you are bad lucked. Maybe next time. waaw kon bàyyi ñu indi suñu honorable rek ñu tam ñu jël suñu bës. Mbadu. Anyway, thank you very much, Honorable, for Welcome, coming. welcome. We look forward to the Saturday or playing up on Saturday, inshallah. ñu ñaax ñëpp ñu génn ñoo fekkee ndax lu am solo la. dëkk bi dafa war a set te ñu bari ñu ngi complain dëkk bi dafa tilim. so bu ñu am initiative yu mel nii ku ci mën a jàpp nañ ci jàpp loolu dana am na solo. su ko defee gërëm ko sant ko ci leeral bi ak taxawaay bi. ci waa community bi waaye ci askan bi. he is an exemplary leader loolu mun nañ koo wax. ci yu bari mu ngi koo def. and in fact am na ko comment fii mu ne he is one of the great names yi nga xamante ne you are really doing good so loolu am na solo thank you very much moom ñang xam naa ba suba insha allah. waaw jërëjëf jaajëfal ko jaajëfal ñu doon seetaan yëpp. jaajëfal honorable xam naa ne moom dama day ñaan rek saa yu ñoo am kuy jiite askan bi ñu am ku mel ni moom di ko ñaanal bu baax a baax a baax wér
ak yaaga ak njaboot bu barkeel parce que am na yéene trop si réew mi te mun koo taxawee parce que lu mu laa wax nii rek lépp développement buy xew si constituentam mun na laa wax nu moo demee ak lu tax yëpp daf koo topp même soo loolu yombut dëgg yombut xam naa ne daan ñëpp roy si moom di ko ñaanal bu baax a baax waaw I just want to say ne comme ñun yëpp fuñ bokka maanaam mooy Banyanka suma xarit di Serigne Basir Kebe ñu ngi ko nuyu di ko santa understand naa ne on the 15 dafa war a tombe ziara moo tax sax gars yi newlu huda bi wax engage ma leen waaw su ñu ko doon loolu dama leen doon engage ñu ñëw ñoom tam ñu jàpp si waaye ñu ngi leen a nuyu di leen sant ba di leen wis successful ziara boobu sant na leen inshallah moom sëñ bi moom dog na fi seede la te xoolal foofu bokkul si te dafa yóbbu ay street light foofu te foofu bokkul si lifinam absolument moo tax sëñ bi toog na fi gërëm ko waaw toog na fi gërëm dëgg yàlla waaw definitely apprécier li mu def jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal yéen yëpp ñu doon seetaan ñu jaajëfalaat honorable Souleymane Jammeh ci ñëw bi ak leeral bi fii lañ mën a yem ndax is already time bi daanaka xal na romba sax xam nga foogoon naa ne sax xadi moom waxuma dara xam naa ni mu ne time bi waxoon na ma Amadou Gaawal ñu ngee dem ndeewoo ak yooyu but anyway ok honorable mooy sa favorite MP aca boog so moom tamit gis nga mu ngi nii so thank you very much honorable for coming and we look forward to the event on Saturday inshallah ñu ñaax ñëpp ñu génn a jàppa si gërëm leen sant leen ñu doon seetaan ak ñu comment everybody thank you so very much giving you rendezvous tomorrow for the week's ending edition mu nekk edition bu mujj si week bi inshallah laataa ñoo jël a deserved weekend break and before next week we'll get to the week of independence Gambia at 60 loolu mu nekk lu am solo di leen ñaanal bu baax a baax këndalal jàmm ne wax jërë ngeen jëfati ba suba ak jàmm inshallah bye bye